How to use? Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Bhava Girivardhari Gopi Jana Bhava Girivardhari Yashoda Nandana Pracha Jana Ranjana Yashoda Nandana Pracha Jana Ranjana Shamuna Tira Vanachare Shamuna Tira Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Bhava Girivardhari Gopi Jana Bhava Girivardhari Yashoda Nandana Praja Jana Ranjana Yashoda Nandana Praja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachare Jamuna Tira Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Om Vishnupad Paramahansa Paravajakacharya Stota Satashi Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Ki Jai ISKCON BBD Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Nam Acharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Se Go Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Dvaita Gadadhar Shivasri Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Radha Krishna Go Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavan Dham Ki Jai Mayapur Dham Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Jamuna Mai Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Jagannath Puri Dham Ki Jai ISKCON Mayapur Ki Jai Sangadan Yagya Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Gaur Premanande Hari Hari Bol All glories to the assembled devotees All glories to the assembled devotees All glories to the assembled devotees All glories to Sri Sri Guru and Gauranga All glories to Srila Prabhupada
Namo Vishnupadaya Krishna Pastaya Budale Shimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namani Namaste Saraswati Devi Gauravani Bhajarani Nirvishesha Sudhivati Pastaya Vistarani Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshum Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Panchakalpa turubhyascha kripa sindhu bevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными слугами Господа, которые, подобно древу желаний, могут исполнить желания каждого и полны сострадания к падшим обусловленным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 If you haven't yet identified yourself in the comments section, please do so now. Если вы еще себя как-то не проявили в чате, пожалуйста, сделайте это. We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 10, entitled Bhagavatam is the answer to all questions. Мы читаем из второй песни Шримад Бхагаватам, главы 10, называется «Бхагаватам отвечает на все вопросы». Text number 32. Текст 32. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Guna Гуна, Atmakani Атмакани, Bhuta Бхута, Adi. Huh? Индрияни. Oh, sorry. Indriyani Индрияни, Bhuta Бхута, Adi Ади, Prabhavaha Бхаваха, Gunaha Гунаха, Manaha Манаха, Sarva Сарва, Vikara Викара, Atma Атма, Buddhi Будини, Vijnana Вигьяна, Rupini Рупини, Gunatmakanindriyani Гунатмакани, Индрияни, Bhutari Prabhava Gunaha Бхутади, Прабхавагнаха, Manasarva Vikaratma Манасарва, Викаратма, Buddhir Vijnana Rupini Будхи, Вигьяна, Рупини, Gunatmakanindriyani Гунатмакани, Индрияни, Bhutari Prabhava Gunaha Bhutaди, Prabhavagnaha, Manasarva Vikaratma Manasarva, Vikaratma, Buddhir Vijnana Rupini Budhir, Vijnana, Rupini, Gunatmakanindriyani Gunatmakani, Indrayani, Bhutari Prabhava Gunaha Bhutadi, Prabhavagnaha, Manasarva Vikaratma Manasarva, Vikaratma, Buddhir Vijnana Rupini Budhir, Vijnana, Rupini, Gunatmakani, Indrayani, Gunatmika-indriyani Bhutadi, Prabhavagnaha, Bhutadi Prabhava Gunaha. Manasarva, Vikaratma, No. Manasarva, not sarva. Manasarva, Vikaratma, Manasarva Vikaratma Budhir, Vijnana, Rupini, Buddhir Vijnana Rupini Gunatmika-indriyani Bhutadi Prabhava Gunaha
Manat Sarva Vikaratma Buddhir Vijnana Rupini Guna Atmakani Guna Atmakani. attached to the qualities. Attached to the qualities. Привязанные к качествам. Indriyani, Индрияни. the senses. The senses. Чувства. Bhuta Adi, Бхута Ади. material ego. Material ego. Материальное эго. Prabhavaha, Прабхаваха. influenced by. Influenced by. Находящийся под влиянием. Gunaha, Гунаха. the modes of material nature. The modes of material nature. Качество материальной природы. Manaha, Манаха. the mind. The mind. Ум. Sarva, Сарва. all. All. Все. Vikara, Викара. affection, happiness and distress. Affection. Happiness and distress. Переживание. Счастье и несчастье. Atma, Атма. form. Форма. Buddhi, Будхи. intelligence. Intelligence. Разум. Vijnana, Вигьяна. deliberation. Deliberation. Рассудительность. Rupini, Рупини. featuring. Featuring. Характеризующая. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. The sense organs are attached to the modes of material nature, and the modes of material nature are products of the false ego. The mind is subjected to all kinds of material experiences, happiness and distress, and the intelligence is the feature of the mind's deliberation. Органы чувств привязаны к качествам материальной природы, а качества материальной природы порождены ложным эго. Ум является источником всевозможных материальных переживаний, счастья и горя, а разум – это проявление способности ума анализировать и рассуждать. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. Illusioned by the material nature, the living entity identifies with false ego. Введенное в заблуждение, материальная природа, живое существо отождествляет себя с ложным эго. More clearly, when the living entity is entrapped by the material body, he at once identifies with the bodily relationships, forgetting his own identity as spirit soul. Говоря яснее, как только живое существо попадает в ловушку материального тела, оно сразу же забывает о своей духовной природе и начинает отождествлять себя с материальными, с телесными отношениями. This false ego associates with different modes of material nature, and thus the senses become attached to the modes of material nature. Ложное эго вступает в контакт с различными качествами материальной природы, и таким образом чувства привязываются к этим качествам. Mind is the instrument for feeling different material experiences, but intelligence is deliberative and can change everything for the better. Ум – это не более чем механизм, с помощью которого живое существо воспринимает различные материальные ощущения, тогда как разум, интеллект, обладает способностью взвешивать и рассуждать и может изменить все к лучшему. The intelligent person, therefore, can attain salvation from the illusion of material existence by proper use of intelligence. Поэтому наделенный разумом человек, правильно применяя свой разум, способен избавиться от иллюзий материального существования. An intelligent person can detect the awkward position of material existence and thus begin to inquire as to what he is, why he is subjected to different kinds of miseries, and how to get rid of all miseries. And thus, by good association, an advanced intelligent person can turn towards the better life of self-realization. Разумный человек может осознать неестественность своего материального существования и задуматься над тем, кто он такой, почему ему приходится испытывать бесчисленные страдания и как от них можно избавиться. Тогда, при условии благоприятного общения,
По-настоящему разумный человек сможет повернуть свою жизнь к лучшему, став на путь самоосознания. It is advised, therefore, that an intelligent person associate with the great sages and saints who are on the path of salvation. Поэтому рекомендуется разумному человеку общаться с великими мудрецами и святыми, идущими путем освобождения. By such association, one can receive instructions which are able to slacken the conditioned soul's attachment for matter, and thus the intelligent man gradually gets rid of the illusion of matter and false ego and is promoted to the real life of eternity, knowledge, and bliss. Общаясь с ними, он получит наставления, которые ослабят его привязанность к материи. Так, разумный человек постепенно избавляется от иллюзий материи и ложного эго и обретает вечную жизнь, исполненную знания и блаженства. And that's the end of the purport. И на этом комментарий заканчивается. We have someone new here. У нас кто-то новенький здесь. Yelena Nizamova. Елена Назимова. Okay, after class, Низамова. Yelena, can you please introduce yourself to me because I don't recognize your name. После лекции, пожалуйста, Бхактина Елена, представьтесь Махараджу, потому что он не помнит, кто вы. Okay, any questions or realizations? Есть ли вопросы реализации? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Rama, Hare Rama. Listen, no, it's okay. Go ahead. No, forget it. Okay, we'll go on to the next verse. Тогда переходим к следующему стиху. Text 33. Текст 33. Etad Bhagavato Rupan Stulante Vyahritan Maya Mahyadibish Chavaranayar Ashtibir Bahiravritam. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. Thus, by all this, the external feature of the personality of Godhead is covered by gross forms, such as those of planets, which were explained to you by me. Все это составляет грубые материальные формы, планеты и так далее, о которых я уже рассказывал тебе. Эти формы служат оболочками внешнего проявления личности Бога. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. As explained in the Bhagavad Gita 7.4, the separated material energy of the personality of Godhead is covered by 8 kinds of material coverings: earth, water, fire, air, sky, mind, intelligence, and false ego. Как объясняется в Бхагавад-гите 7.4, отделенная материальная энергия личности Бога покрыта материальными оболочками 8 видов: землей, водой, огнем, воздухом, небом, умом, разумом и ложным эго. All these are emanations from the personality of Godhead as his external energy. Все они исходят из личности Бога и составляют его внешнюю энергию. These coverings are just like the covering of clouds for the sun. Эти оболочки подобны облакам, закрывающим от нас солнце. The cloud is a creation of the sun, yet it actually covers the eyes so that one cannot see the sun. Облако создано самим солнцем, но при этом оно заслоняет его от наших глаз. The sun cannot be covered by the clouds. На самом деле облака не способны закрыть солнце. The cloud can at utmost extend a few hundred miles in the sky, a few hundred of miles in the sky, but the sun is far greater than millions of miles. Они могут покрывать лишь участок неба не больше нескольких сотен миль в диаметре, тогда как диаметр Солнца превышает миллионы миль. So the clouds don't cover the sun, but they cover our eyes so we can't see the sun. То есть облака не могут закрыть Солнце,
Но они закрывают солнце от наших глаз. То есть они, они закрывают солнце. They're covered. Our eyes are covered, so we can't see the То есть sun. они The покрывают. clouds cover our eyes, so we can't see the sun. То есть облака покрывают наши глаза, и таким образом мы не можем видеть солнце. But it appears to us that the sun is covered by the clouds. Но для нас кажется, что солнце покрыто облаками. So a 100-mile covering is not competent to cover millions of miles. Гряда облаков, растянувшаяся всего-навсего на сотню миль, не в состоянии закрыть солнце. Keep your voice this direction, okay? Therefore, one of the various energies of the Supreme Personality of Godhead cannot, of course, cover the Lord. Подобно этому одна из многочисленных энергий Верховной Личности Бога никак не может закрыть Господа. But these coverings are created by Him to cover the eyes of the conditioned souls who want to lord it over the material nature. Все эти оболочки созданы им для того, чтобы заслать глаза обусловленным душам, стремящимся господствовать над материальной природой. Actually, the conditioned souls are covered by the illusory creative cloud of matter, and the Lord reserves the right of not being exposed to their eyes. На самом деле это обусловленные души покрыты иллюзорным облаком созидательной энергии, материи, и Господь оставляет за собой право не открывать себя их взором. It said material energy? Yeah. Didn't say cloud? Покрыты. Yeah. Cloud. Cloud? Cloud means covered. Yeah, but cloud is a particular word. It's a metaphor. Here's what it says in English. Actually, the conditioned souls are covered by the illusory creative cloud of matter. Is that what it says? Иллюзорным облаком, yes. Иллюзорным облаком созидательной энергии. Yes. You're saying energy, not cloud. What's the Russian word for cloud? Облаком. Oh, okay. Because they have no eyes of transcendental vision, and because they cannot see the personality of Godhead, they therefore deny the existence of the Lord and the transcendental form of the Lord. Не обладая трансцендентным зрением, они лишены возможности видеть личность Бога, и потому отрицают существование Господа и Его трансцендентной формы. The covering of the gigantic material feature is accepted by such men with a poor fund of knowledge, and how this is so is explained in the following verse. Такие невежественные люди не видят ничего, кроме оболочки гигантского материального аспекта Господа. И к чему это приводит, рассказывает следующий стих. And that's the end of that purport. На этом этот комментарий заканчивается. All those of you who have not yet identified yourselves in the comment section, please do so now. И те из вас, кто смотрит трансляцию, но еще не идентифицировал себя, напишите, пожалуйста, что-то в чате. Okay, Ilapati Prabhu says, if a person wants to see the sun in spite of the clouds, he has to move his body to where there are no clouds. То есть, если... Понимаешь? Ага. Да, если человек хочет, чтобы хочет увидеть солнце, он должен перейти туда, где нет облаков. То есть, если он хочет увидеть солнце там, где оно покрыто облаками, он должен перейти на другое место, там, где нет облаков. So then he says, in the same way, if a person wants to see Krishna, he should make an effort to move his body to where there is less Maya, right? То есть, таким же образом, если человек хочет увидеть Кришну, он должен сделать усилие и перейти на то место, где меньше майи. No, not necessarily move his body to where there's less Но не Maya. обязательно надо перемещать свое тело туда. Move his consciousness to where there's Надо less туда Maya. свое сознание переместить. The body can be anywhere. Тело может быть где угодно находиться. The Nectar of Devotion tells us that there are no impediments to pure devotional service. В нектаре преданности говорится, что нет препятствий для чистого преданного служения. Okay, what does Bhaktin Vyeda say?
Am I understand correctly that our planet covered, That what? that our planet, Our planet. the Earth planet, covered by this kind of this coverings, seven or eight coverings, and our planet has her own false ego as well. And if so, how it can manifest? Okay, let's see what Prabhupada says. So I think is she referring to this purport or the previous one? I don't know. Yeah, about this purpose. You sure? Because in this purport, in previous purport, there's nothing said about clouds and other things. But there is about false ego. Yeah, it's in the beginning of this purport, Which purport? second verse, 32nd verse. The 32nd verse. last The verse. separate is covered by 8 kinds of. The separate is covered by 8 kinds of. All these emanates these coverings. So what's the question again? And is it right that our planet has her own false ego? I don't know. That's the first time I heard that one. Это первый раз я такое слышу. I suppose it could be because the earth personified is Bhumi. Я предполагаю, что да, что у нее есть ложное эго, потому что планета — это личность, ее имя Буми. But I'm sorry, this topic I'm super unfamiliar with. Но, простите, с этой темой я очень не знаком. Okay, anything else? Что-то еще? Okay, thank you all very much. Hope to see you tomorrow morning, same time, same place. Спасибо всем большое. Надеюсь, с вами всем увидимся завтра в это же время, в этом же месте. Everyone have a very nice day. И всем очень хорошего дня. Srila Prabhupada ki jai. Yeah.